Today. Hello guys, welcome. In today's video, I'm going to show you how to make Asian beef ball. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើប្រហិតសាច់គោ អូខេ ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមកមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំនឹងប្រវាយកាមេរ៉ា នេះជាគ្រឿងផ្សំ ខ្ញុំបានកិនយំមិញរួចហើយមួយនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចំអិនវាភ្លាមឥឡូវយើងទុកអាហ្នឹងមួយអំឡែងសិនទៅហើយរីឯនៅខាងនេះវិញ so this one I have made it last night, so we're going to do that right away. We're going to cook the Asian beef ball right away. And as for this one, these are all the ingredients that you need to make the Asian beef ball. So you need ground beef, you need cornstarch, ground pepper, baking soda, sugar, salt, the garlic powder, fish sauce, and also some ice cold water. So នេះជាគ្រឿងផ្សំដែលវាមានដូចជាសាច់គោចិញ្ច្រាំម្សៅឆាម្រេច baking soda អាហ្នឹងម្សៅមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងវាស្វិតហើយនឹងទឹកត្រីផងដែរម្សៅមើមខ្ទឹមសស្ករអំបិលហើយនឹងទឹកត្រជាក់ ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងទុកវា so we're gonna leave this for now and we're going to start with this and for now I'm going to leave this and put it back in the fridge for now ឥឡូវយើងដើរទៅខាងនោះប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំនឹងយកសាច់គោខ្ញុំនឹងទុកនៅក្នុងទូទឹកកកសិនសូមទោស so I'm going to put this in the fridge for now and now here is my water នេះជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំហ្នឹងវាពិបាកមើលទៀតណា Sorry guys, I had to set this. You know what? I had to set it this side. Sorry. នេះទឹកនេះក្តៅប៉ុន្តែវាអត់សូវក្តៅមែនទែនទេប្រហែលជា50អង្សាសេយើងបើកភ្លើងពាក់កណ្ដាល so this one on medium heat there's about 3 liters of water in here and for this oh my goodness bad reflection and as for this meat that I made from last night, so we're going to start making this one. It's going to take a while, that's why I'm going to start by making the beef ball first. វានឹងត្រូវការពេលវេលារៀងយូរបន្តិចដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចំអិនអាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចមើលឃើញនៅពេលដែលយើងយកពេលវេលាហ្នឹងទៅកិនសាច់បន្តិចទៀត Okay, I'm going to wear my gloves. ពាក់ស្រោមដៃ ឥឡូវភ្លើងហ្នឹងវាភ្លើងពាក់កណ្ដាលទេ this one on medium heat and I have my water here, this ice cold water. You're going to dip it in here so then it doesn't get sticky to the meat. And as for this meat, it is a bit frozen as well. So then that's how you can make a really good beef ball. សាច់គោហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកិនហើយហ្នឹងវារៀងកកតិចៗអញ្ចឹង lấy dương đừng đỏ nè okay so you scoop it up and you put your hand, you're going to grab it, and so it is a bit frozen, and then every time it's sticky you can dip it into the water. នៅពេលដែលវាស្អិតយើងអាចនេះប៉ុន្តែដោយសារវារៀងកកអញ្ចឹងដូច្នេះវាមិនសូវស្អិតទេ because it's frozen, it's not like a bit frozen but not totally frozen, so it's not too sticky. So you're going to squeeze it and use your spoon to cut it. ដូចនេះកកខ្លាំងតិច and thenដាក់ចូល you put it in, then you're going to start with one more. With this making the Asian beef ball, it's pretty messy. ធ្វើប្រហិតហ្នឹងវារៀងរញ៉េរញ៉ៃតិចបងប្អូន
chạp mà đặt nông đài chân tới hai bị tua móc đài chồng ó hay nông đài mê nâng dương nâng chợ bạch với chành. So for the pointing finger and the thumb, that's when you're going to squeeze the meat paste, the beef paste out. So this is like really pasty. So you're going to use a spoon, dip it. You can smooth it out. Do sập bia nắng nằm bây giờ thua vi đờ lốn, bên top bia đờ lốn hái, lấy dương chập đám cho bát vi chén, cho bát tới vi đang mua hay nó pe để dương vô sập bia nắng cắt nắng vi mua tay bên đó. So if you squeeze it out, you with your thumb and your pointing finger. After you use a spoon that is wet, and you're going to cut it off. And the minute you cut it off, it's round already. You don't need to make it into round. It's round on its own. And after that, you can drop it in. And I like to show you. Lời dương đặt cho nó không tắc nó hả, bắt đầu bị dương cắt nắng. Hai nó pe đài sạch cô nắng, rồi hết nắng nó pe đài vi đặt nó không tắc nắng. Tắc nắng tắc ở cái đai mình tên này, đôi tha vi phơi bẹt cái nán trắng. Dương đặt phơi tịch tịch, nó pe để dương đặt cho nắng sạch cô sạch rồi hết nắng vi nằng lệch cho, rồi sao vi nơi thốn á. So with this beef, the minute you drop into this water, it actually sink to the bottom, and as it starts to get cooked and the color change into gray, it's going to start to float up. Nó pe đại sạch cô nâng viên lệch cho trắng hay bật tua bị vi chập đam cho anh mình tỉnh đó sạch cô nâng viên đừng chập đam mình đại làng hai viên đừng khai chụp qua prope lấy dừng chập đam thưa bằng time tiết. Xong tốt bong ôn đôi về rồi nhẹ rồi nhảy bật tết lời dùng bài camera mà khang với sorry guys, it is a bit messy here. Continue to do this, and soon I'm going to do a few of this. I like to finish all of it, so this way I want to let you guys see the finished product. Nhóm trong thua bật hết bật tết nó vì ó ha. Hơi nó pe đầy vi ó tới nó pe đầy dương từ cân sạch ao bong ôn tịch việt mưa nắng nó pe nó đôi tha pe dương màu quánh sạch năng bị cho ăn trắng á. So then I just want to finish this, so then when it is time for us to make the beef ball, when we mix all the ingredients together, at least it's almost cooked, so then you guys can see the difference. Will make it so much better. Actually, I'm going to let you guys see the beef, how it start to float up. Hello, cho mơ sạch cô mà đó, vì hello vì đại làng á, chắp đam đại làng. So when it is start to get more cooked, it start to come up. Thưa mình sơi lươn sao? I wish I can make this so much faster. So today, I haven't go live for a while. Nhưng mà đai live for a while, đầu về lang mà live mà đón tiết step. Cảm muốn đôi hiện khoảng 3 chiên đầu về lấy dương ở đai sơ lang live. Không mấy em lang live hiện chớn tí ở đây xa microphone giống cold. I'm supposed to go live more often, but I'm trying to pick the best microphone. My microphone have broke, and right now I have no microphone. It's actually the phone microphone. So I'm going to finish a few more. Nhôm nâng bằng hoi bằng tích. Bong bone sọc bài chẳng ác kia tê. How are you all doing? Bật tới rồi hết nơi pe để dân thưa một line chứ á, vì miền đôi we have a lot of pressure, đôi miền đôi giờ miền rắm riêng tan từng một tịch rồi sao dân thua sao lươn nó. So I feel like I have a lot of pressure when I'm doing live making this Asian beef ball. You feel like you have a lot of pressure, because you're not making it fast enough and there's a dead air, and
because you want to just move on to showing you guys the ingredients on how to mix everything together. So right now I'm just finish this beef ball, finishing it up. Okay, let's check out the last couple one. Lấy dương mà mưa chất hơi, yeah, almost done. Every time I'm doing something repetitive, it's almost like just want to hurry up. Lúc bây giờ dương thưa từ đại chứ á, dương chọn ao từ việc lươn đầm bay dương a từ bằng hai bị clip xe tí đó. Rồi nhiều. Okay, last one. Đông trong cào hơi, đông trong cào ní á, đang mày đông trong cào ní dương mình ai chụp bạch bán này, dương thử lôi viên tay một đòn. So for this last piece, the last one, really you cannot squeeze out. You cannot squeeze it out, and so what you can do, make your hand all wet a little bit. Thôi ơi, đại riêng sẽ tập tinh tới hai bài tập máu dương. Chụp bạch với mua món thô mà đà. So you just squeeze and make it round like this. You cannot squeeze it out because that's so little. So we're going to put that in. And then as for the heat, it is on. Okay, we're going to let that. Oh, bad reflection. We're going to let that cook in here. And then in the meantime, while we're waiting, I'm going to show you how to mix all the ingredients together to make the prahat. Make the Asian beef ball. Okay, let's walk to the fridge a little bit. Đào tới từ the có đào bây giờ sạch chanh vĩnh. Okay, the good part, guys. Finally, that boring part is all done. Là cái lại xăm nắng chọc thôi. Dương một mơ bị rồi biếp lia krương đào bây dương ai thua prahat sạch cổ. Oh, I forgot to show you guys. And as for, well, let me turn here. And as for here, I'm turning on medium heat, and we're going to cook it until all these beef ball float up. Right now, they sink in the bottom. Let it cook slowly, because when you increase the heat too high, oh, that one and float up. And if you do it on high heat, the meatball will break. Nó bây giờ dương thưa chấm ấn viên ở trong phơi cái đào pe chứ vì ai bay chứ lấy dương ai đã phơi tịch tình từng chứ lấy dương một mơ pi đặc biệt là lia kêu thưa phật một đồng. Okay, I'm going to turn the camera around to down here. Okay, lấy sạch cô nâng vì điện cọ tịch tịch chứ á. Sạch cô dương để chặt đáo đã sạch cô được không? Oh, right here. Đi chia. This is my food processor, and it's chia một sân cân sạch nữa. Là dương đừng đã sạch chỗ. Còn tay muốn được bồn nắng dương trời tại. Make this meat a bit more smaller pieces. Sorry, my knife here. Dương cắt viên tịch chân tư. Chờ bà chôn. So here is my beef, my ground beef. So it is a bit frozen, but not totally frozen that you cannot break. So it is a bit frozen like this, as you can see here. And this beef is about 500 grams. Sạch cô cân nắng, hình này cái cân hao mà đón ấy nè. Và 2 chia cả lạc lô. Cắt bia riêng tôi mình tích. So since it is a bit frozen, the reason I'm doing it this way so then, because the meat has to be cold, so some people have grind the meat like at room temperature, and after they bring it back to the freezer and then bring it out again. So my method is I'm going to
take the meat out from the freezer and unthaw it so that it's not too frozen, and then after that we're going to put it into the food processor. សាច់គោហ្នឹងយើងធ្វើវាកកហើយយើងយកវាចេញមកមួយសន្ទុះប្រហែលជា2 3 ម៉ោងអីចឹងទៅវាអត់សូវកកដល់ពេលអត់សូវកកយើងអាចយកវាកិន Okay, let's turn this up a little bit. Okay, ឥឡូវយើងដាក់សាច់គោចូល Okay, we're going to put this ground beef in. Okay, after you put it in, leave that on the side. The important part is this part. We're going to mix this all together. So this one is ice cold water. It's 100 ml. And we're going to put here is cornstarch, 2 tablespoons. ម្សៅឆា 2 ស្លាបព្រាបាយ ម្សៅមើមខ្ទឹមស Oh, what's this? ម្សៅមើមខ្ទឹមស 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ So this is the garlic powder, 1 teaspoon. Some sugar, 1 teaspoon and a half. ទឹកត្រី fish sauce. This one is 2 teaspoon. Fish sauce 2 teaspoon. ទឹកត្រីនឹង 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ហើយនឹង អំបិល 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ salt 1 teaspoon. And this is baking soda, 1 teaspoon as well. និងម្សៅដើម្បីធ្វើឲ្យវាស្វិត 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ and then the ground pepper and និងម្រេចម៉ដ្ឋ ឥឡូវយើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អ So we're going to stir it. So you want to mix all these ingredients together first, so then the cornstarch can combine and mix everything together. យើងគួរតែលាយម្សៅនឹងចូលគ្នាអស់សិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលសាច់ ឥឡូវនេះជាសាច់គោរាងកកបន្តិច សាច់គោចិញ្ច្រាំហ្នឹង ឥឡូវយើងនឹងចាក់វាចូលទាំងអស់ So here is the ground beef. We're going to put everything into the food processor, and right after we're going to blend everything together. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកិនវា In the food processor, turn it on. Going to be loud, guys. យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវា sorry កាមេរ៉ាហ្នឹងវារញ៉េរញ័រ Okay យើងកិនវាប្រហែលជា2នាទី So we're going to blend it for 2 minutes on and off every 30 seconds. So your blender is not going to work too hard. So this part, guys, is going to be really loud. កន្លែងនេះវារៀងលឺបន្តិចបងប្អូន 30 វិនាទីហ្នឹងឥឡូវយើងអាចបើកមើល So after 30 seconds, let's check it out. Check this out. So it's not really super pasty yet. It's វាអត់ទាន់ម៉ត់មែនទេឥឡូវយើងកិនទៀត It's not ready yet. Let's do some more.
sorry guys, it's so loud, and here is after 1 minute. I'm going to show you guys again. It's actually almost done. Only 1 minute. This nâng sạch và hật nâng ở lấy vi riêng mọt chẳng á, and then so it almost really pasty. I'm going to do a bit more, and you know, with the blender, sometimes when you do it for too long, the blender become hot, and that's when it ruin the meat. Sạch và hot á, nó bây là dương vô cái tật cân dương cân vi riêng du bản tích, nó bây là vi du mà sân nâng cái này á, sạch nâng khôi. Đối với này dương trời tại đặt sạch nâng vi riêng từ trẻ, đam bay cùng ao sạch và hot nâng vi khôi hai vi ọt sweat. Đặt màu lại đi. It's good now. Now it's super pasty, and as you can see, the texture is really firm. So this is good. So this one we can make the beef ball, the Asian beef. Scoop it out, and then I'd like to show you how easy it is to make the beef ball. Oh, it's hot maintain. So this looks so good. It's firm, and then because the meat is cold, it's going to make a really good beef ball. Tại sao sạch năng nguyên cho chẹt kháng á, và hạt năng cho mơ với sweat ạ. Đồ chanh mà hay là dân tục nên nắng sáng nó dương chập đá một thờ, nên là lấy dân một mơ muốn. Let's check out the one that we did it earlier. Oh, look at this. Môi nâng là lấy vi chắc chắn đấy nè. Oh, cho ăn lỏ ạ. So it looks so good, guys. You know what? I need some ice cold water. Allow you to get tập trộn chết. Tập trộn chết khăng. Going to get some ice cold water. Tập trộn chết khăng hay là dương nâng chập đá từ vô từ cộn bình tịch. Vô từ cộn. We're going to get some ice. We're going to scoop the meatball, the cooked one. We're going to put it here, but first we need some ice, cold water. Lấy dương đào từ. Oh yeah, oh thôn. It's heavy. I'm going to scoop it out. Oh, but hot nang lo. So the meatball looks so good, guys. Look, it's so firm. It feels so good. Like yeah, it's almost fully cooked. Just want to leave it a little bit longer. That is why I'm doing it. I'm cooking it this first, so then by the time we grind everything, we mix everything together, it's cooked. Nhung chọn thưa chấm ăn và hạt năng môn đầm bông trắng đại sa nó về để dương cân sạch ai háo dương màu mơ với nhà lợi sạch năng chật chật nè bao phần trăng tế trăm du điệt trăm và hai chữ chật đậm tí ấy rồi rồi dương trời tại chấm ăn viên ởក្នុងភ្លើងតិចតិច
it's so if we didn't do it that way, we would have to wait like close to 10 minutes so then the beef can cook. Oh, it's what law. Actually feel really have that bouncy texture. So right after, okay, you know what, I conclude that this is done. So lấy vi cho ăn hỏi lấy dương đừng luộc vi chén làm bây dương vô vi tự đã nó không tật trội chẹt. Lấy dương tục vi nó không tật chẹt năng tới. So we leave it there for now, and next I'm going to make the other batch. Oopsie. I'm going to make the other batch. Leave that to cool down, but you know what? I want to show you guys. Right there, the brohat. So this is the Asian beef ball that we just finished and cooked. So we leave it here to cool down, so that this way it can get firm, and leave it here for now. And next I'm going to finish a few of these, making a few more. We have made some already, so now we're going to make more. I'm going to grab another gloves. Xong đầy mùi tiết. Lấy giò để tránh. Put it here. There. Oh, look, so just a spoon. So here is the meat. Going to finish the rest. So this meat here, we just finished, put it in the food processor. Now it's ready to squeeze. Squeeze and put it down. So here the meat, you're going to make it smooth and then squeeze. I just repeat what we did earlier this morning or beginning of the video. And if we chỉ chút the đáy, tay nó xa sạch năng việc sơ cọ đôi bạc mắn nhé. So because the meat is not so frozen like this morning, it actually so much easier for me to squeeze and cut it out. Nó bây là sạch năng việc sơ cọ mẹn tên chẳng vì ai nghĩ sưu được nhôm cả. Thôi bà hết cho bát vi chanh nè. Lợi chăm ở sạch nuôi riêng cho chẹt bằng tích. We're going to let the beef ball that will sit in the cold water to really cool down, and after I'm going to show you guys. Okay, almost done. Need to move more. Okay, cho bàn phần nâng. Okay, let's check out the beef ball that we did this morning or beginning of the video. Let's check this. Nè, lâu bà hạt nâng ạ, bàn ổn chăng ạ.
ទុកឲ្យវារៀងត្រជាក់តិចទៀតចាំមើលខ្ញុំយកអា so I'm going to show you wait ប្រហិតដែលខ្ញុំធ្វើយប់មិញធ្វើច្រើនណាស់នៅពេលដែលវាត្រជាក់មែនតើណាវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងវារឹងហើយវាស្វិតល្អ I'm going to show you the beef ball that I made from last night so then it's easier for you guys to see ខ្ញុំធ្វើប្រហិតយប់មិញធ្វើ2គីឡូធ្វើ2គីឡូហើយឥឡូវដាក់នៅក្នុងទូត្រជាក់ហ្នឹង and then ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះប្រហិតធ្វើបាន4ថង់ហើយមិញហ្នឹងធ្វើទៀតហ្នឹងប្រហែលជាបាន3ថង់ទៀតមកទៅ3ថង់ទៀតដូច្នេះប្រហិតច្រើនណាយើងអាចញ៉ាំបាន4ពេល4ទៅនេះ4ពេលឬក៏យើងមានគ្រួសារសមាជិកធំយើងដាក់មកដុស2អញ្ចឹងបានមួយខែតែនេះប្រហិតសាច់គោធ្វើពីយប់មិញហើយប៉ុន្តែមិញហ្នឹងវីដេអូមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើប្រហិតប៉ុន្តែបើសិនជាវារៀងរញ៉ៃបន្តិចដោយសារយើងថតម្នាក់ឯងណា so these are the beef balls that I made from last night and here you guys it's about 2 kilo and it looks so good and I guess the video for today is done on how you can make the Asian beef ball for you and your family at home ឥឡូវវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើប្រហិតសាច់គោហ្នឹងឥឡូវវាបានចប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយនឹងបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបានគាំទ្រ Thank you guys for your support and love and thank you so much for watching and for being here and I hope to see you all in my next video bye ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា